ak yéen ci li nga xam ne nag moom mooy programme bi ñu daal di dalal gan gi nga xam ne moom lañ fi am mu di Mr Ibrima Nyang mi nga xam ne moom moo nekk administrative secretary bu GDC Mr Nyang ñu lay nuyu di la dalal ci pencum Senegambia. Jërëjëf Omar di la nuyu di nuyu Seydou ak caméraman bi ak camérawoman su ma fi fekk yëpp di nuyu ñu nga xam ne jamono ji ñu ngi join programme bi di ñu follow comme noo ko waxee rek la Ibrima Nyang GDC admin secretary one. kon mu ngoog Mr Nyang démb rek ñu ngi jot ab xibaar. ñu dooree ko foofu rek. parce que na waxtu duñu ko may démb rek ci newspaper si ñuy gis xibaar bu aju ci wàllu GDC ñu bëggoon ci waxtaan ak yow mu aju ci wàllu yenn ci ay kàddu yi nga xam ne Kande mu ngi ko doon wax parce que jàpp na ne moom dañ ko dee takkal moom ak li nga xam ne nag moom mooy lii di parti bi léegi nag ñu bari jàpp ne Kande dafa commencé di change tone daal ñu bari dañ ñaaw njott ne amaana yéen seen parti bi da ngeen bëgg a dem ànd ak ne kooku mooy moom kii di président Adama Barrow yow as di administrative secretary lan nga ñu mën a wax ci wax yooyu nga xam ne ñu ngi koy laam-laame ci dëkk bi si jamono yi. waaw xam naa ne moom as a political party ñëpp am nañ right wax seen opinion so lu des mooy lu ñoo wax lu am la wala nekkut lu am te comme nu ma ko waxee rek si previous interview si amul kenn ku nga xam ne mi ngi ekkati kaddu yi mun a isi evidence ne lii lu am la muy waxtaan bu nga xam ne luñ formalise la wala muy waxtaan bu nga xam ne tamit si suuf lañ ko defee so one thing nag lu nga xam ne accept nañ ko mooy political party lañ and we are working with all Gambians te ku nekk tamit am na opinion am especially towards the GDC pour nga wax waaye gëm naa ne tamit lu ñoo wax seen xelaat rek la because du lu nga xam ne tamit communication bi is from the GDC executive wala communication bi tamit is not directly from the party leader waaye daal foog ñu nangul leen ko because their opinion are not meant to be challenged but to be respected. But before Kande dafa am lu mu daan waxee léegi nag mu ngi wane ne his doors are open to all political parties in the interest of the Gambia but before du mu daan waxee ute na ak loolu like before du mu daan daf daan wane ne liggéey ak Barrow loolu is out of it loolu bokkul si léegi nag su demee ba muy condemn ñi nga xam ne dañuy wax lu ni mel ndax amul lu ñu togga si loon loo xam ne ndax feeñagul te gàmmet yéguñ ko. waaw Kande nag teg naa cuunam from 2016 bu mu registré parti bi ba léegi bokk na si message am always di call all Gambians pour ñu gis Gambia bañ a gis our political parties te di seen message la nekk di continue because ku bugg a nekk président ëllëg te nga am benn parti boo berdi boo paak aside te leer na ne parti bi ay doomi Gambians ñoo faa nekk Kande ëllëg su waree nekk président fu mu jaar mu liggéey ak doomi NPP because they are Gambians am nañ cër si réew mi and they are paying their tax the same goes with other members of other political party kon nag gëm naa ne mboolem ku taxaw wane ne bëgguma liggéey ak nii te leer na ne da ngaa ut nguur te soo toogee nguur you are there to serve every Gambian gëm naa ne that party leader war nañ ko mën a seet waaye position am is clear te ñun ñëpp tamit teg naa we rally behind that message and message bi mooy GDC is ready to work with every political party when it comes to for example the NPP tey Barrow su step down pour allow Kande pour mu lead loolu ban parti ngay offer loolu mu ne du ko jël because the most important thing mooy we want to take over this country kon nag moom mu nga xam ne moo fa toog tey su demee ba mu ne munut at the end of the day mu yaakaar si Kande pour Kande gëm ngeen ne loolu Barrow dina ko def political non problème bi ñun nekkuñ di work towards that waaye su nekkee dafa ñëw along the way lu ñoo jël la wi move on right now our concentration mooy naka la ñoo tryé gën a àgga si grassroots bi mobilize more support pour jël réew mi waaye su nekkee ne lu nga xam ne tamit lu nga xam ne along the way to be frank present na itself gëm naa ne all political parties looy ut mooy nguur soo ko amee in the most easiest way especially in that form kan moo la ko rijeekal bo in another way ndax yéen foog ngeen ne da ngeen ñàkk seen relevance to NPP since they came over ñu bari ñu ne most of their base dañ ko jëlee ci li nga xam ne nag moom mooy GDC do you think that to be true no because politics la te we are dealing with incumbent yàlla def na am na benn advantage bu nga xam ne opposition yëpp amuñ ko to be frank te lii tamit dafa affect all oppositions because soo ko bàyyee xel opposition fi nekk si réew mi especially GDC ak UDP ñëwi NPP one way or the other am na impact si on this party political party ida nga wax ko wala waxuloo ko loolu am na waaye directly ñun tamit foog ñu seet naka la ñoo re-stratégiser as a political party si loolu lañ nekk because recently gis nañ tamit ñuy bàyyi NPP di ñëw GDC so dama gëm ne rek politique yi Gambie moo melee noonu one point ni nga dégg NPP ñi jógee nañ GDC compagnie am nañu bàyyi NPP yes bu yàggut ni ngi woon in Kitty and when we were at Kitty moo nekk just days after Tobaski bi am nañ almost to 96 people ñu nga xam ne is from Jambur they left the NPP for the GDC so dama gëm ne daal ñun tamit we are doing our level best to make sure ne tamit nu ñoo jëlee ñun dinañ ko jël dina ëpp doole comme ñun naka la ñoo mën a jëlee si ñoom isi ko dafa depend nag because media bi sometimes dama leen de mën a blame because dama rek gis ay yu bari yu nga xam ne benn nit mooy jógee GDC ñu def ko programme def ko waxtaan so dama gëm ne tamit di same thing suñ ko doon def GDC ñëpp dinañ xam ne GDC
su docteur Demba Sabally mu mel ni docteur Demba Sabally war a jógee GDC ñëw NPP. kooku su fa ñëwee il faut media bi waxtaanee ko. parce que kooku nekkul ku ndaw ci parti bi. but if you have 96 people ñi nga xam ne war nañoo join GDC ak noonu dem. dañ bokk ci executive GDC wala executive UDP wala executive NPP ñoo bokk ci GDC. loolu dëgg dina jafe pour mu doon headline. parce que ñu bari dañ dee foog ne illusions la maanaam dañ ko dee wannoore waaye nekkul lu am. non waaye xam nga ñun ay dealer rek loo xam ne politiciens si dañ ko dee def ci roon rek pour wane ne ok parti baa ngi am doole waaye fekka ñun suñ cross carpet dafa uute all other cross carpets because ñun nit yu nga xam ne ñoo bëgg a ñëw ñoom seen boppa ñëw face some of the media yu nga xam ne grace nañ occasion bi ñoom seen boppa ñu ekkati kaddu te ñii di sa recognize people ñu nga xam ne dañ jógee NPP mboolem ku nekk NPP soo leen ko wee dinañ leen wax ne dëgg la kii jógee na fii an fii la bokkoon te ñëw na GDC like Ibrahima Balde mu nga xam ne Jimara last time bi ñëpp gis nañ ko moo nekkoon di ward chairman for the president jógee na si président bi dañ ñëw GDC. joxal credit to the media. The media spoke about that. waxtaanee affaire boobu waaye léegi di nga gis ne ñun maybe politics maybe benn Demba Sabally mu dem for example comme noo ko waxee as an executive member di nga gis ne Demba benn vote am la am waaye ñun di nga gis ne maybe the other side number buy ñëw number boobu maybe dina times 100 of Dr. Sabally because at the end of the day ñi yëpp they are recognized members dafa utee ñu nga xam ne maybe dinañ ko def deal because ñuy ñëw obviously si political party lañ jógee bi comme suñoo bokka si ñun because suñ bokkoon si ñun maa si docteur dina leen mun a ràññee dina xam ne lii géem bu ñëw pile si suuf la because ñii ñi ngi woon GDC waaye ñuy ñëw amul kenn ko mun a ikkati loxom wane ne ñii GDC lañ bokkoon so obviously dafa mel ne would you rather take one Sidi Njie over 96 other members of NPP no man I prefer 96 because do you know why so I said Sidi Njie morally ñëpp xam nañ ne jamono jum toolu nii obviously it's going to be very difficult pour Sidi war a taxaw si kanami Gambian si dafa convince Gambian yi pour ñu ñëw rally behind president non problème bi mooy he is doing it based on what he is doing it based on ida xaalis la wala ida yaakaar bu nga xam ne ñooñu am nañ ko pour dem fa loolu lañ gis dafa différent man mu nga xam ne du xaalis laa tegal si table bi du position bu ma la promise so xam nga kooku dafa ñëw honestly pour ñëw join di GDC because ñëpp xam nañ ne Sidi Njie su nekkutoon si Barrow obviously amul ku ma mun a convince in this country pour mu ñëw te ñu ma convince yëpp yaakaar la this all so man I prefer receive those 96 people over Sidi Njie so da nga gëm ne politique Gambia honesty mu ngi si xaalis amu si influence yeah man na ma believe ne comme right now nii yeah suñ demee ba war a gis suñu amul du affaire place du affaire xaalis affaire déggu la yeah man that's what I believe to me politics is not about interest but it's about belief no I'm not saying about lan la doon waaye ma la woon comme the reality on the ground right now yes ne politique Gambia is not about money is not about positions it's about national interest no it should have been national interest but lu ñu realize mooy xaalis is playing a very great role loolu we realized it because ñoom ñu bari ñu nga xam ne demoon nañ ñu promise leen wan leen ne soo ñëwee lii ak lii mooy am dem nañ gisuñ ko at the end of the day return nañ back to GDC am nañ nit yu nga xam ne demoon nañ especially before 2021 election waaye the same people buñ ñëwee tamit wax ji mooy wax ju bari lañ ñu roon reyee lu ñu wax dañ dem fekkuñ ko fa ñu turn back ñëwaat back to the GDC so di nga gis ne comme olof nu mu ko waxee rek lu du dëgg du yàgg. so lan mooy yéen seen waajtaay si 2026 going towards 2026 elections parce que parti yëpp ci lu ma seetlu. like ñu commencé nañ di liggéey although gis na ma ne mu génn but what is your define plan going towards 2026 elections. waaw like are you going in for a coalition maanaam da ngeen a def coalition. da ngeen a ànd ak yeneen political party wala ni ngeen naan demee noonu ngeen a demee. non jamono ji musuñoo rule out coalition and su nekkee ne lu mun a possible along the way comme ni ma ko rewee backed by national interest gëm naa ne GDC will be in for it because tamit am na lu jot a xew si gannaaw te kenn tamit ñaanu yàlla pour amaat di same coalition bu happen in 2016 so dafa nuroo lu ñu war a am rek suñu waree ñëw ba booloo nañ fi isi nguur gu nga xam ne tamit moo gën nguur gu ñëw dunda waaye su nekkee ne dañoo ñëwaat rek pour for the sake of génnee nañ fa Barrow isiaat nañ beneen président gëm naa ne still now we will be in the same position so ñun we have a very clear manifesto bu nga xam ne we are working towards it comme na ko waaye honorable Kandeh toogatut part of the executive tamit kenn toogatut ba pare ñi ngay seet naka la ñoo empower our structures on the ground ba pare seet tamit naka la ñoo always re-strategize because politics bi tamit dafa am fooree dem ba toolu dafa soxla tamit nga taxaw def seetlu nga seet lii lan la laaj den lu mu laaj noonu tamit ñun ñu nga xam ne tamit ñooy executive bi ñun lañ dénk parti bi pour ñu seetlu ko doxal ñun tamit every day si loolu lañ nekk waaye now against 2026 suñ gisee ne ñëw together
is very important because at the end of the day mooy gën lu fi ne gëm naa ne GDC will be the first to come out pour call all political parties pour ñu seet naka la ñoo join hands to make sure at this we will try and bring a government bu nga xam ne all Gambians can take ownership. GDC dina nangu keneen ku ko lead maanaam si coalition dina nangu keneen ku ko jiite. non GDC loolu amagut. waaw am nga amagut. si histoire GDC loolu amagut. waaw loolu amagut. so in short Kandeh dina nangu mu dem si coalition boo xam ne keneen moo koy jiite. Kandeh su gisee lu gën Gambia because nit ku dem ba taxaw wane ne tey Barrow is the president waaye wax na ne Barrow su ko yónnee sax ngir ne mooy président pour mu am lu mu ko yóbbul moom dina ko yóbbu kooku nag jiite rek nekkut you should not only be a leader to change this country dama gëm ne Kandeh su gisee lu nga xam ne moo ko gën obviously Kandeh dina rally behind it because at the end of the day lu moo ut tey su ko gisoon si nguuri Barrow wala feneen comme naa ne Kandeh there is no need for him to continue as an opposition because yëpp mooy lum nama as président loolu la gisagut si nguur te bés bu mu ko si gisee gisuma njëriñ gi lu tam war a nekk opposition so the same thing suñ ñëwee ba toog war a waxtaan ñu gis ne dëgg luñ namas si réew obviously for example Seydou war na koo mën a doxal am nañ yaakaar si moom kon gëm naa ne jarut push and pull for a leadership because at the end of the day lu mu bugga rek mooy to have a very better country bu nga xam ne tamit problème yi moo joo yëpp dinañ ko adresse wala most of the problème dinañ ko adresse loolu nag ku ko am nga toppa nguur ñu liggéey. waaw Ibrahima jërëjëf man li ma bugg a laajte rek mooy ne based on policy principles and programme ndax mun nañoo séentu GDC ànd ak NPP comme 2026 ci presidential elections yi. waaw comme nu ma ko waxee rek nothing can be rule out waaye dafa depend man dafa am lu ma gëm as an individual. Standard newspaper amoon naa fa interview last Tuesday wane ne na Barrow wàcca pour Kandeh mu éeg because man Kandeh laa gëm man vision am laa gëm man di GDC manifesto and programme am laa gëm Barrow 10 years mu ngi fi lu ne witness naa ko si nguuram nu moo doxalee gis naa ko te man I am in support of term limit te man gëmuma ne Barrow war nañ ko mun a dooleel pour mu war a mun a dem taam man I don't believe that because fu mu jaar foog we must start somewhere and fu ñu war a start mooy na accept ne nguur is a continuous process moom dem na ba saaf 10 years Barrow lu mun yëpp jox na ko Gambien si it's important pour mu allow somebody tamit mu ñëw with fresh ideas with different visions pour kooku tamit take up from where he stops then mu move on loolu bokk ba pare nguur gi lu bari man dama ko disagree soo ko seet from the educational sector from the health sector from the economy security yii yëpp dafa nekk lu nga xam ne personally man I did not agree naka la nekk di seetee sectors yi because dama gëm ne instead of sectors yi ñu meet the expectations of the Gambians these sectors all of them ñu ngi collapse by the day soo seetee health sector bi lu mu wane is a very good example from the president because su nekkoon ne health sector bi am na fu mu toolu 3.6 million di nga ko jël wees ko si yaayam pour mu war fee génn war a mun a faju but how many families can afford that so I said the educational sector the same thing di nga realize sa report su génnee after exams di nga xam ne educational sector bi ñu ngi realize failure every year ñang li nga wan ni xam nga ne dinañ ko fàttali su waaw na la bay nga continuer waaye su fa Kandeh nekkee yaayam du doon faju ci 3.6 million non moo tax am na seen loolu dafa correct waaye dama laa wan ne su fa Kandeh nekkoon tey GDC du ko seetaan mu jël yaayam di ko yóbbu pour mu dem faji ci 3.6 million non xam nga lu tax loolu du am mooy because xam nga loo soxla sa réew yëpp I want history to remember for example loo soxla si réew yëpp mënut a am waaye xam nga right now even ñun ñu nga xam ne ñun ñu ngi faa dem ñun baa doole yi obviously xam nañ ne lopitaan yu ñoo dem mënuñoo mit suñu expectation waaye lu mu bon tey su nekkoon ne da nga conduct a survey maybe 90% dinañ la wane they are not happy with the situation su nekk si lopitaan yi. waaw xam nga loolu moo tax ma ne ma bëgg a pour mu leer. moo tax ma ne ndax yéen GDC buñ demee ba ëllëg li ñuy ngunu nii. mu ñëw doon dëgga ñu gis ne GDC dem nañ ànd ak NPP. ndax yéen seen jëf boobu noonu du warook li ngeen doon wax Gambian si because these are the same things yi ngeen continuer di wax Gambian si ne président Barrow ak nguuram gi nu mu yoree réew mi baaxut économie bi baaxut health sector bi education bi and then mun nañ koo lim ñu continuer so whereas dem ngeen ba am agreement ak NPP fas yéene pour ànd ak ñoom est-ce que gisuloo ne waroo mu ngi fa ci diggante li ngeen doon wax Gambian si démba ak seen jëf 2026 waaw exactly comme nu ma ko waxee rek nekkul lu nga xam ne jamono ji comme nu ko Kandeh waxee foog nga liggéey ak everybody si loolu lañ open with moo tax ma ne la ne man lu ma gëm mooy even su ñoo dem ba liggéey ak NPP lu nga xam ne rule outuñ ko comme nu ñu rule outee UDP ak yeneen political party waaye na fekk ne Barrow pare na pour moom mu wàcca pour allow Kandeh pour mu lead
because luñ gis ci Barrow is enough. Why should we? Because man dama gëm ne liggéey ak Barrow man personally dama gëm ne mooy pour nga endorse all the bad things that is happening in this country, from the corruption, health sector, educational sector, security, then the list goes on. Because gis nañ fi ñu fi join Barrow, what have they changed in this country? Dr. Ismaila Ceesay is an example. Mamadou Sabally is an example. But problem bi ma Sabally is an Demba is an example. Ibrahima, problem bi ma am ak some of our politicians mooy ne the same people yi doon reject Barrow wala ñi doon castigate Barrow wala di ŋàññi Barrow ak nguuram démba, most of them ñoo ñëw ànd ak moom. Barrow was bad yesterday, but to them today Barrow is the best. Yeah, exactly. Man nag yàlla dafa def mënuma wëccu di wanaat, to be frank. su la Barrow joon that opportunity yow doo ko non man personally, to be frank, Barrow amul lu ma offer ba ma ne naa toppa gannaaw Barrow, because ma ngor mayit ma ko, because tey mënuma taxaw di criticize lu nga xam ne every day is getting worst. Xam nga tey nit mënoon naa nangu maa ngi criticize health sector bi, ñu dem ba nga xam ne health sector bi ma doon criticize démba lu taxoon ma ko criticize yëpp loolu yëpp nekkatu fa, mit na suma expectation, loolu xel mun na koo nangu. Waaye depuis ñu start di wax gisuma lu nga xam ne criticize naa ko ma realize ne there is progress now. What of sa party bi su amee agreement ak NPP? So why should I go in for it? So what of sa political party su amee agreement ak NPP pour ñu ànda? Agreement in which mun nañu am agreement Barrow wàcca kande ek. So yow in a sense that is the only agreement. bu ñëwee bi léegi loolu nga nekk di wax Barrow wàcca kande ek. Xam nga la that's what I believe. Man that's what I believe. That's what I believe. Because xam nga lu yow su nekkoon ne dëgg bëgg naa toppa Barrow rek am naa opportunity bi comme nuñ ko defee, waaye problème bi mooy Barrow laa gëmut si boppam. So man ku ma doxalinam so koo gëmul doxalinam si lan laa koo toppee man tey su ma waroon a toppa Barrow sax Barrow daf ma war a seetaat kii lu ma doon criticiser ba tey looloo fi ne lu tax muy daw suma gannaaw, because lu ma la wax rek la. loo ko weddee. Politics is about what you believe in. loo ko weddee Barrow loo ko weddee. Side naa fi example man I am not happy with the health sector man personally. te soo ko laaj majority of the Gambians they are not happy with it. lu mu bon jaar naa si teaching xam naa what is in the educational sector. The same thing suma disappointment la continue di register foofu. Security bi tey gis nga is another problem in this country. So yii yëpp they are concern. Corruption bi is another issue. So lii yëpp su nekkee ne concern la te man still now maa ngi continuer di ko wax te gisuma si benn development on all these sectors. Omar dëgga su dee ne maa ngi des ak suma ngor nekkul lu ñëw jënda gëmuma ne war naa mun a bàyyi fàtte loolu yëpp woo ci wanaat ko ma ne naa daw si gannaaw Barrow kon de Gambien si war nañ maa ragal man personally. So because kenn rek laa gëm mooy Kande. Towards 2026 ndax gis nga ne dinañ am a very strong opposition coalition pour mun fee jëlee Barrow? I would not rule it out, which is very possible because right now lu ma dee wax rek la mooy ñun war nañoo fàtte all our differences. That differences must exist but suñ tooloo fu nga xam ne réew mi soxla nañu pour ñu rescue this country faat man dama gëm ne ñun ñëpp dañu war a pack aside our difference. Lu gën a am solo mooy maire yu ñoo toppa youth su ñoo toppa ak ñeneen ñu nga xam ne tamit ni ngay daw suñ gannaaw ñii lanay seen problème lu tax ñii ba tey demuñ jooy nguur lu tax ñii fuñ taxaw démba ba tey foofu lañ taxaw ndax mënuñoo fàtte loolu suñ difference for the sake of people ñu nga xam ne soxla nañ this change pour ñu ñëw ak gaay seet naka la ñoo mën a def to ici a more responsible government. Loolu dama gëm ne all ku nga xam ne party leader nga wala you are part of the opposition this should be your mission te right now gis naa si signs yu nga xam ne they are very hopeful because maa ngi wax ak ñoom ñu bari te dafa nuroo ne léegi that spirit is in all of them. The spirit of what? Coming together. Mooy ne it's important for us to come together because one thing. You mean all of them? Yes, if possible. Because man lu ma gëm mooy when it comes to forming a coalition nobody should be left behind because ku nekk mun naa tax nga win election ku nekk mun naa tax nga ñàkk election so it's important amul parti bu ndaw amul parti bu mag I don't believe in that because of the constitution bu ñoo demee so meaning everybody is important pour nga ñu ñëw ñu waxtaan yàlla def nag suñ munee rally behind one candidate we rally behind one candidate ñu make sure ne at the end of the day lu ñu waxtaan pour génnee Gambie fu mu ne dinañ ko mun a yóbbu foofu te lii rek mooy focus bi right now because tey Jammeh yaaga na fi de te lu ko fi daaneel mooy coalition
te Barrow right now nañ waxante digg rek right now benn party mun na koo challenge nag mu win ko but that probability is very low. Chances are What is more guaranteed mooy all of us coming together ñu génne ko fi am Gambia the Gambia that we want. So the issue of that time moom yow ànduloo si. No man I don't support that because man obviously dama believe ne Barrow 3 years la waxoon 3 years bi ñëw na am ñu génn pour remind ko lu mu waxoon mu doonoon problème Gambian ci bàyyi ko mu saaf first term am ñëwaat saaf second term am dama believe ne is enough. Omar 100 years soo ko fi doon may Barrow amul nit kuy dunda ku nga xam ne si aduna loo bugg a achieve yëpp achieve nga ko balaa yàlla di la fi yóbbu amut foog balaa yàlla di la yóbbu fu mu jaar foog nga dese projet bu nga xam ne parewut te Barrow foog mu accept loolu ak ñoom ñu nga xam ne ñu ngi ko àndal because Barrow dafa am opportunité bu nga xam ne dëgga man su nekkoon maa fa toog ak lu ma nit mun a wax si aduna bi temps bii laay saaf ma pare si because lu xew mooy Barrow dina set présidence bu nga xam ne nga bugga ko nga bañ ko teg na Gambie si yoon bu leer nañ lu mu def nag loolu leneen la waaye lu moo set mun naa tax sax wool bi yëpp fàtte maybe the wrong things yu nga xam ne def na ko. yéen ni ngeen a wax nii da ngeen bëgg a bribe noonu Barrow wax ko pour baab ko noonu pour mu bàyyi wala. non xam nga léegi du baab. parce que su ko déggee dafa wax ne ñii dañoo baab ñii. no it's about doing the right thing. it's about doing the right thing xam nga problème bi mooy xam nga foog ñu am different opinion xam nga ñu ko gën a jegeñ xam nga suñu leadership sometimes dañ dee unfortunate in the sense ne mooy suñ demee ba toog si toogu bi most of the time that complex dafa faree nekk si doomi aadama yi maybe most of them ñëw bluntly pour wax la ne lii la te loolu dama gëm ne dafa nekk di disturb Barrow because tey soo bàyyi xel ñuy daw si gannaaw Barrow yëpp wala ñu si gën a bari wax nekk si gannaawam ñii ñoo taxawoon di enforce that term limit. nga xam ne ñoo ko gën a jàng tey Barrow pour mu hand over party bi si keneen teg naa ne it should not be a problem because qualification nu moo la ca mooy grade 12 how many people are in NPP ñu nga xam ne am nañ bachelor's am nañ master's degree ndax Barrow dafa wax ne all of ñu nekk NPP yëpp amul kenn ku fit pour mu war a take over from him waxuma waxi GDC within party bi baax na ñun tamit suñ nekkee si political party ñu xam ne obviously dëgga fu mu toll nii sometime nga faa nekk nga génn then we need to see somebody tamit pour mu ñëw mu continue that mission te loolu su demee ba nga xam ne amul réew rek is a problem because man I have different ideas with Barrow and right now Barrow ñëpp xam nañ lan la mun so we need somebody tamit mu ñëw with something different te loolu na mooy doxal réew moo tax soo gisee term limit ñëpp di ko advocate ñëpp di ko support because kuy ñëw tamit dafa inject new system new blood in the system to make sure ne Barrow nii la doon doxee nii lay doxee because dégg nga complain nit yi waaye right now Barrow is blind because lu xew ñu ko wóor yëpp lu ñoo bëgg a mooy as far as mi ngi stay in power suñ ceeb muy gën a tooy te xam nga loolu tamit doxalut réew mi because at the end of the day being the president teg naa ne su demee ba wàcc sax even ñeneen ni suñ see jël lu ndaw la waaye most of the questions moom moo ko war a answer te Jammeh rek is a very good example. so bala ñoo ñëwaat back to GDC ak yéen seen taxawaay léegi ci wàllu politique nu mu mel dama la bëggoon a laaj rek what is the role of GDC wala seen position si wàllu asset si former président Jammeh mi nga xam ne yaa ngi tuddaam léegi mi nga xam ne Moustapha Dabo def na si ay gestu ba am report ba nga xam ne moom la si génne ba xale yi génn ci mbedd bi coow am ci dëkk bi what is the position of GDC yow as administrative secretary la mu nekk seen position yéen ci wàllu asset si former président Jammeh. waaw suñ position si mooy asset si should be recovered and si kaw loolu we need inventory of all the assets which is very important because still now yaa ngi gis ni daa ngee wax ne am na yu nga xam ne gisuñ ko wala xamuñ fu mu dem gis naa sax artiste yi di la ci ana PA système bi ak stage bi ak yeneen so dañ gëm ne inventory of all assets yu Jammeh moom yooyu lañ war a njëkk a génnee amul dara lu ñu war a bàyyi gannaaw assets yi kuñ ko jaay ak ñaata lañ ko jaayee moo da dis National Assembly Inquiry Committee buñ set man even though am naa si suma ay bots because I believe when it comes to capacity most of them maybe naa doubt seen capacity whether dinañ mun a carry job bi as expected but dañ believe ne is very important because xam nga léew Barrow dafa am so many promises you make taxaw na 2021 campaign mu ne 150,000 job dina ko creatal youth waaye tey imaginal we are talking about 360 something millions in dollars soo waree value Jammeh assets am yëpp teg naa ne loolu Barrow su ko waree isi back into this country 150,000 jobs yu mu promise youth in 2021 campaign gom naa ne he can start from there
other sectors yu nga xam ne obviously they are dying because of amuñ di funding that they need gom naa ne loolu lu mu bon dina am fu mu fata si country bi soo seetee victims yi ñu ngee jooy every day te ñëpp xam nañ ne victims yi play nañ a role lu tax Barrow mu ñëw in 2016 kon ñooñu tamit teg naa jamono ji am na ñu bëri they are battling with their life because why seen family seen loxo jotut gannaaw right now ñu ngi soxla overseas treatment loolu yëpp mënuñ ko am te ñeneen ñi sa gis nañ along the way dee nañ ñu mel ni ñoom Ndogo Njaay te ñooñu yëpp obviously xam naa ne yàlla mooy reyee waaye dama gëm ne am na ñeneen ñu nga xam ne ñi ngi position yi Ndogo Njaay ñooñu luñ gën a soxla mooy réparation ñu make sure ne dinañ mun a faj seen boppa ba nga xam ne nañ taxaw because lu gën a daw yaram man dooma jox justice gannaaw bu ma demee teg naa justice kay soo ma ko bëggee jox sax na ma fi fekka tamit ak wér gu yaram soo dama gëm ne assets yi comme nuñ ko paccooyee comme because nuñ ko gisee mooy benn saakul la rek ku nekk kool ku la gën a jegeñ rek nga ñëw wan ko ne ñi ngee wanteer because fii laa gisee ne pousse-pousse moo gën a seer moto in this country because soo seetee ay moto ñu naan la 5000 tey pousse-pousse ñaata nga ko jëndee demal ci marché bi xam nga lu xew in this country yii yëpp these are all reasons whether one should even agree with this government or not because luñ gis mooy réew mu nga xam ne la fiiw ñoo ko hijack lu leen neex mooy dox si dëkk bi lu leen neexul di dox si dëkk bi te lii nag yow too taxawee man dama agree ne Jammeh am na lu nga xam ne moo ko moomal boppam waaye am na lu nga xam ne tamit state baa ko moom because tey Barrow gis nañ ko fi Barrow mi ngi toog less than 10 years am na lu nga xam ne Barrow claim na ne moo ko moom because kër bu mu sampa Mankamakunda tey soo ko laajoon dafa wax ne suma alel la waaye nag ku rule 22 years nga ne doo ko nangul ne kii munta am dara obviously soo ko seetee di nga xam ne it doesn't make sense waaye lu ma wane mooy all Gambians war nañoo mun a advocate to make sure ne at this we will get to the bottom of this because lii suñ alel la mënumaa waxaat ne sa asset si Jammeh la state baa ko moom te lii suñ ko doylooyee back into this country gom naa ne dina fata bunta yu bari waaye whether the president pare na pour am the political will to make sure ne this is going to be followed to the letter moo tax maa ngi call on the National Assembly because maa ma foogoon ne on the day we come on that language is good the political will from the president but ndax opposition bi am nañ the political will pour xeex loolu parce que opposition yi Gambia like many times it's about statements about we condemn this condemn nañ nele and luñ ak lii statement la rek boo xam ne dañ koy bind Facebook and sometimes one or two people dinañ dem si media bi and then ñu wax but you don't see them on the ground like the citizens did like gala dañ génn ci mbedda bi wane ne lii du am fii soo leen deful lii du am and ñu génn and I think role boobu tamit opposition bi mën nañ ko play but in Gambia you don't see that opposition is doing that waaw xam nga progress mi ngi am soo bàyyi xel last time opposition bi bëgg nañ nguur gi waaye dañ ko bëgg a on a silver platter waaw soo bàyyi xel last time bi am nañ joint press conference GDC yaa ngi si woon Essa Faal you have PAP and you have NUP xam nga loolu rek daf laa woon good signs but while you people were talking to the media xale yi ñu ngi si mbedd this is what I'm saying xam nga loolu soo ko bàyyee xel su amoon sax géej naa am unless mu fekka ne time election la beneen parti yi ñoo endorse la nga am ak gaay press conference mu continue waaye issues am parties yëpp set aside seen difference pour ñu ñëw amee joint press conference xam nga loolu is a good start so moo tax looy wax ni cannot be ruled out lu may emphasize rek mooy whatever we are going to do as an opposition especially as GDC especially su nekkee ne is in line with the law ñun lu ñu luwaa may amul luñ ci ragal dañ ko exercise to the fullest loolu moo amul ci dellu gannaaw waaye science yi now they are coming am nañ joint press conference do you know what is next can be beside the press conference can be something bigger than that xam nga lii suy am rek amal yaakaar ne dëgg 2026 there is high chance ne we will all come together pour génne fi ku fi nekk. so yéen ni ngeen di waaj it's not late. no it's not late Omar soo ko bàyyi xel 2016 kañ lañ raba lii ba Barrow ñëw taxaw ba mu ne win na kii te ñun right now at least lu mu bon dese nañ 1 year 6 months. bu leen compare situation 2016 ak léegi it's not good benn 2016 nga mel ni sax ñu ko ñu ne soo fa tegoon xeer sax ñu sànni xeer bi génne fi yaaya because boobu we were not prepared for what was going to come after what we wanted was regime change and loolu lañ am in Gambia. 2016 xam naa ne the political realities are different. xam nga ne saan loolu I must accept it but lu ma laa wax mooy xam nga nguur gu nekk tamit ak noo ko xeexee pour génne ko xam nga ñun tey mënuñoo nekk opposition just ñu believe ni agree wuñ with Barrow on ça gom ne dinañ jaaxaluwaa kon nag ñun ëllëg suñ demee ba toog foofu na ñun am nañ right wala di moral ground pour caution anybody ku nga xam ne mi ngi jaaxaluwaa as an opposition xam nga yii tamit dafay mën a nekk problème. because nguur nga ko jëlee mun ngeen ko hold accountable. yes and we are doing that. mun ngeen a force gars yi hold leen accountable. xam nga other countries do. yes xam nga loolu we are doing that lu nga xam ne lu waa mee nañu ko ñu ngi koo def because tey suñu waree génn pour am a political rally wala any sort of a programme bu require permit dañoo dem apply for a permit suñu ko joxee ñu dem suñu yéenay nag ñu dinaay ñu ko ñu tàngal ñu ooyaat ñu jox ñu ko
non parti léegi xam nga loolu parti léegi dundee tàngal yooyu yëpp dafay am waaye léegi di nga gis ne loolu yëpp because ñu ngi ko def bi ko lu amuñu ko jamono ji nag su nekkee ne dem na ba am fu mu toll pour ñun ñu génn te suñ génn tamit is in line with loi Omar gis teguma na dinañ ci ragal because lu xew mooy Omar ku ragalut form a political party wen Jammeh mu ngi fi nga taxaw ak moom yow mu nga xam ne yow tey moom la ñoo wax ne change bi su amee is because of the GDC and Kandeh in 2016 kon gëm naa ne tamit lu ñu lu amee rek pour ñu face Barrow gëm naa ne dinañ ko def in 2021. nangu nga ne GDC 2016 ak GDC bi nekkul benn. man GDC bii laa gën a gëm ne mooy win 2026 election dan GDC bu nekkoon 2016. GDC bu amul benn député. yes non xam nga lan mooy problème lii moom suma argument la because lu xew. non yow fooy seetee ak man fu ma seetee du benn. ñang ñu ne politique. waaye même rek waaw. ñu ne politique numbers la c'est du loolu la gaawate du. waaw politique numbers la. waaw obviously yéen da ngeen amoon de numbers before waaye numbers léegi ñu ngi wàññeeku. waaw léegi ma dimbale la. bu baax soo numbers mun na wax ne mu ngi wàññeeku ba pare. nga gëm ne ba léegi di comme that same party ak numbers buy wàññeeku noonu. waaw dañoo on sit a government like NPP. waaw léegi ma dimbale la. te yow yaa ne fi léegi ne. benn political party mun ta génnee Barrow. non waxuma mun ta génnee Barrow ma ne benn political party di chances. they are very slim. they are slim. waaw ma ne la what is more guaranteed is all of us coming together pour ñu génnee fi Barrow and that is the reality. so comme looy wax nii mooy when you talk about statistics dama dee bëgga pour always ñuy dellu GDC si statistics ami from 2021 presidential election ba si last election bi muy local government bi soo ko réalisé Omar ñun bu ñu demee Kandeh bu mu contesté 2021 election after ñu contest for parliamentary we lost in Jimara for both wards soo ko aatee Barrow moo ñu faa win last election bi muy local government election xam nga ñu no win Gambisara ward beneen ward bi Julangel bi mooy di ward of the president Barrow moo fa win te xam nga boobu sax isoo woon na xëccoo waaye tey soo aatee constituency bi vote juñ fa kaas in the last election daf laa wan ne élection su doon parliamentary election GDC jëlaat Jimara Joka xam nga ñu ngi fa am Kër Jarga ward xam nga 2 wards Kër Jarga ward xam nga ñoo ko win tey soo aatee ñaari ward su nekk Joka si last election bi di nga gis ne soo ko aatee su doon parliamentary election GDC moo fa win xam nga ñun fu ñoo concentrate mooy mais bi yéen di ngeen ne amuñ National Assembly member waaye statistics boo wax soo aatee di votes depuis after presidential election dina la wan ne GDC number mi ngi increase from the presidential election up to the last election and we are talking about statistics and those are numbers and which are realities on the ground. xam nga dafa depend in the Gambia. Yes. It is clear that presidential elections ak local government elections nekkul benn. It's very clear. Yes. And loolu numbers yooyu. waaw. mun nañ koo compare waaye tuuti la moo doon parce que fi ñooy sànnil kenn ak fi ñooy sànnil nit si gox nekkul benn. waaw and loolu il faut ñu waxante ko tamit. waaw xam nga loolu am na. waaye comme xam nga statistique xam nga right now pour nga measure sa progress. in everything that you do teg naa da ngaa seet sa démba ak sa tey. isn't it. waaye ñun nag suñ démba comme su waroon na nekk presidential election 2021 suñ tey is more hopeful than suñ démba. tey lañ gën a am yaakaar because lu xew mooy constituency yu Kandeh contest constituency yu parliamentary candidate si contest ak wards yu nga xam ne councilor si contest nañ fa yii lañ gis ne difference mu ngi si am and difference bi is to the advantage of the party because tey Jimara Barrow su ko jëlee woon presidential moo ko jël parliamentary moo ko jël ñu ñëw si ward councilor election ñu mun koy nangu si moom that word for celebration for the party because xam nañ ne progress mu ngi am foofu and this is across in most of the areas yu nga xam ne ñu ngi doon gis ne is our stronghold kon nag dañ gëm ne momentum bi su waree continuer obviously GDC stand na a better chance pour mu génne fi Barrow moo tax ma ne leen ne man GDC bu ma gëm right now tey laa gën a gëm ne Kandeh tey la gën a mën a doon président than even 2016. su dee yóbbul parti bi si Barrow. xam nga foofu ma tontu naa la. man dama ne ma ne su dee yóbbu da nga mën a wax laa waxin laa woon. waaw su dee yóbbul parti bi si Barrow. waaw. parti baa ngi nii. incha allah 2026. ñun Kandeh lañ gëm. vision am lañ gëm. te dañ gëm ne ñu fi nekk yëpp ñu bari test nañ leen. and we know what they can offer. it's important now to give opportunity to Kandeh. baax na am nañ mbégte ak kontaante Mr Nyang Seydou ci waxtaan wi nga xam ne ñu ngi koy seq ak moom pour mën di ay leeral ci wax yi nga xam ne démba ñëwoon na ci yéenekaay yi di wane ne Kandeh daf doon condamné ñi nga xam ne ñu ngi ko doon takkal daal waaye tamit di ko sosal ne moom dafa bëgg a inu parti bi daal di ko yóbbu si nga xam ne kooku mooy président Barrow te sax am na waxtaan boo xam ne sekk naa ko ak moom foofu la ca Mankamankounda yaakaar naa loolu amut. lan noonu waxtaan. waaw non. boobu amul Kandeh demul Mankamankounda. non diggante bi dafa gàttate guddi sax mun na faa dem. non Kandeh. ci Kandeh su fay dem yow sax. gis nga lu ma ko gën a nawee mooy. su laa wax dëgg sax mun a xadi la. gis nga tey su fa demoon dina leen wax ne dem naa fa
and what is wrong pour man ma dem si Barrow bul fàtte ne Kandeh bu mu doon visit State House that was after 2016 presidential xam nga coow li bari woon na de first day mu dem Barrow non waaye bu moo dem nit ñi yëguñ ko bu mu fa jógee la nit ñi soog a waaw lu laa la wax nii xam nga lan mooy problème bi Kandeh war naa mun a dem si Barrow te nit yi yëguñ ko mën naa nekk war na faa mun a dem te nit yëguñ ko waaye di bu mu dem foofu wax ju nekk nga dégg ku nekk saaga yu du jee waaye problème bi mooy suñ politique su nekkee ne tey Barrow fa toog opposition leaders yi mënuñoo toog ak Barrow benn table waxtaan ak moom bul fàtte am na yenn xalaat yu nga xam ne mais bi si opposition bi la gën a corrigé dan even si nit ñi bañ loolu de nit ñi luñ mënta nangu mooy dem waxtaan ak moom te doo wax nit ñi li nga fa jëlee loolu mooy problème bi te doo wax nit ñi lan nga waxtaan ak président bi non lan ak lan ngeen di waaw waaye loolu moom teg naa ne lu mu fa dem yëpp ida su ko wax journaliste su dee si cadre politique la su dee si cadre politique la soo ñëwee warloo am problème bi wax ak nit ñi ne man de dem naa si président bi lii la ñu waxtaan non dem na si président bi du benn du ñaar du ñetta benn bi dem na fa ñëw wan ñu ne jamono courant bi fu mu toolu man lañ dama am ay investors ñu bugg a invest si wàllum courant bi te dama gëm ne this is the best deal bu Gambia government mun a am I am not the president but there is no bridge between man ak président bi lii laa jël yóbbul ko président bi ma ne ko seet ko su la doyee you go in for it su la doyee nag des na si yow beneen bu mu fa dem is about processing plan because gis na ne time in nawet wala jamono ju nga xam ne maybe fruit on ça fu nekk ngay ko gis si réew mi jamono jooju la Kandeh believe ne am na ay investors yu nga xam ne bëgg nañu invest on processing plan te jaarale nañ ko si moom mu ne leen ne nag lii mënu ma ko def mu yóbbul ko Barrow des na si Barrow Kandeh lu mu dem Barrow yëpp is more about lu baax lu mu am si réew mi gëm ne mënut koo def mu ne bàyyi ma yóbbul ko président bi su ko doyee mu liggéey ko politique nag su gisee ne dëkk bi am na fu mu toolu te lu moo gis nekkul lu nga xam ne jaami réew mi la war naa mun a am that interest meet the president discuss ko moom waaye comme tuuma yu jóg wane ne dem famille yi mit nañ loolu mun naa la wax ne du lu am te su amoon man maa la wax Kandeh amul kum see seet dina génn wan la ne dem naa fa ak suma famille man ak moom ñu toog waxtaan te loolu sax lu si rong Omar ñun suñ mënta demalante kon jaama xëjut suñ diggante di jaama nag suñ xëjut suñ diggante ñoom parti leader duñ xeede xam nga ñu reyante mooy parti members yi because dañoo gis ne suma parti leader jubawut ak kii ñoom nag ñooy toog di dóorante te politique bi war naa mun a romba foofu jamono 2016 bu mu doon oote pour Barrow Jammeh ak moom at least ñu amee coffee break xam nga loolu that was meant to ease the tension in this country because su amoon rek all party supporters dinañ am ne hey fii jaama moo fi du leneen waaye seetal nuñ interpréter message boobu. Mr Nyang jërëjëf kontaan nañ si sa teewaay ci programme bi as the senior administrative secretary bu GDC. jërëjëf Omar ak suma broda Seydou kontaante la teew fii trop di la jaajëfal si liggéey bu nga xam ne tamit dinañ ko nekkee xam naa ne moom jamono 12 moom ñëpp ñu ngi cuun Star FM Star TV pour follow this programme loolu moom maa ngi leen te comment bu baax a baax to keep up the good work because lu ma dee wax rek mooy fu mu jaar ñu waxtaanee réew mi ba pare information is power te loo leen fee def ni yëpp pour gën a aider doomi réew mi ba nga xam ne tamit élection wala mboolem lu nga xam ne xew na fi dinañ xam naka la ñoo gën a mun a taxawee pour solve those problems kon on that note thank you so much. jërëjëf Mr Nyang kooku moo nekk Ibrahima Nyang moom moo nekk administrative secretary bu GDC ñu am mbégte ak kontaante dalal ko ci programme bi moom nag dalal ko fi jafewutoon dara parce que comme ni nga ko waxee amul benn barrière bu nekk